சொல்லுங்க டாக்டர். டாக்டர் மணி வீரராகவன் இல்லையா? ஆமாம் சார். உங்கள் பூர்வீகம்லாம்? பிறந்ததெல்லாம் வந்து நீலகிரி, குன்னூர். அப்பா வந்து டாக்டர். ஃபேமிலி ஆஃப் டாக்டர்ஸ் சொல்லலாம். ஒரு மாதிரி ஃபாதர் வாஸ் அ டாக்டர் இன் த சென்ஸ் அவர் இஸ் இன்டு மைக்ரோபயாலஜி ரிசர்ச். He was a director of the Pasteur Institute of India in Kunnurla. And he was a director in the British days, the last days of the British years. Okay. So I was born and brought up there in Kunnur. Jill doctor. Cold place. Studied in a convent school, St. Joseph's Convent. Have absolutely no background in religion. அங்கே அந்த குளூருக்கு யாரும் புரோகிதவங்க யாரும் வரமாட்டா. கோயில் ஒன்று, ஒரே ஒரு புள்ளியார் கோயில் அந்த ஊரில், தவிர வேறு ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ எங்கள் என்ன சொல்கிறது, ஒரு எக்ஸ்போஷர் டு ரிலிஜன் சொன்னான்னா வருஷத்துக்கு ஒரு வாட்டி எங்கள் அப்பா வந்து அம்மா வந்து குருவாயூர் கூட்டிகிட்டு போவேன். போயிட்டு வந்தது தட்ஸ் வில் பி தேர். எனக்கும் என்னோட அண்ணனுக்கும் அக்காவுக்கும் இருக்கிற ஒரு எக்ஸ்போஷர் வாஸ் தட் ஒன்லி எக்ஸ்போஷர். வி ஹவ் அப்சல்யூட்லி நோ ஐடியா ஆஃப் ரிலிஜன், ஹிந்துயிசம் ஆஃப் எனி சார்ட். ஸோ தட் இஸ் மை பேக்ரவுண்ட், டோட்டல் பேக்ரவுண்ட். கான்வென்ட் ஸ்கூல்ல படிச்சதனால ஒரு I know more about the Bible. Moral science, Bible, those are the things. But then subsequently, I suppose I did my medicine and then settled down in Chennai. Medicine in Manipal, Bangalore. Manipal. Okay. And then came here and settled down here in Chennai. And I've been practicing this endoscopy, endosurgery from the early 80s, 81, 82 nu vechukங்களேன். That's where we are. So 80 varaikkum nothing to do with religion or spirituality or anything. Even to the late 80s, till it's only in the mid 80s, late 80s that there was some exposure to பெரியவா கூட்டம். அதுக்கப்புறம் தான் அது நத்திங் எல்ஸ் பிஃபோர், அப்சல்யூட்லி நத்திங் பிஃபோர் தட். ஸோ எடுத்த உடனே நீங்கள் வந்து ஹை வோல்டேஜ் தொட்டுட்டீங்க. ஆப்வியஸ்லி ஐ சப்போஸ் ஸோ. ஃபைன். எப்படி வந்து யார் மேபி அக்வைண்டன்ஸ் தான் யாராவது? இல்லை பத்ரி, டாக்டர் பத்ரி. தேர் வாஸ் என்ன சொல்கிறது, புது பெரியவா வாஸ் நாட் வெல். And they felt that they could use my expertise in investigation. Okay. So suddenly out of the blue one afternoon somebody called and very phone பண்றா, ஒரு டாக்ஸி வரும் கூட்டிட்டு வான்னு சொல்லிட்டு they spoke to me and they sent a vehicle. ஒரு அம்பாசிடர் கார் ஒன்று வந்தது. சாமான தூக்கிட்டு லாட் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட். என்னோட அசிஸ்டண்ட்டும் நானும் சேர்த்து வண்டியில் போட்டு 2.5 மணி நேரம் அப்போல்லாம் போகிறதுக்கு. So I did not know who I was going to meet. I did not know any idea about this. போக சொன்னால் போனோம். போனால் அந்த மடம் வாஸ் நாட் லைக் வாட் இட் இஸ் டுடே. இல்லை ஒரு பழைய கூரை கட்டடம், ஹட்ஸு, ஆல் தட். அங்கே போனான்னா ஒரு எல்டர்லி மேன் வாஸ் சிட்டிங் தேர். I did not know who he was, seriously. எல்லாரும் போய் முன்னால் போய் உட்காருங்கன்னா முட்டி போட்டுன்னு உட்காந்தா. நாட் ப்ராக்டிஸ் டு தட், பழக்கம் கிடையாது. பார்த்துனே இருந்தார், பேசலை. ரொம்ப நேரம் பார்ப்பாரு. அதுக்கப்புறம் இன்டர்ன் லுக் அரவன், தென் யூ அகெயின் லுக் அட் யூ, தென் கோ அவே. ரொம்ப நேரம் போயிருந்தது. எனக்கு அது கெட்டிங் மோர் அண்ட் மோர் எட்ஜி. முட்டி வலிக்கிறது, கால் வலிக்கிறது, ஸ்குவர்மிங் அரவுண்ட். பட் ரொம்ப நேரம் கழிச்சு அவன் he was doing nothing. I was getting a little irritated. என்ன இவ்வளோ தூரம் உட்கார வச்சு சும்மா பார்த்து பேச ஒரு வார்த்தை கூட பேச்சு இல்லையே சொல்லிட்டு then he said something போத்தோன்னா. then I went. I was taken to meet Pudu Periva. I did my examination. Again I was brought back here after that. Then I was again sitting in front of him for quite some time. Then he said you can go. He gave me a prasadam and he asked me to go. நான் வந்து இப்போ முடிஞ்சு போச்சு போகலான்னு நினச்சேன். பட் பீப்புள் சே யூ கான்ட் கோ அன்டில் ஹி டெல்ஸ் யூ டு கோ, gives you permission to go ன்னு சொன்னால் சரி, I said fine. I was waiting there. Absolutely new experience in your life. But for all that feeling of arrogance or whatever, I thought here I'm wasting my time, what are you doing, why are you not talking to me, all that was going through my mind. On that drive back, it was late at night. Coming back to Chennai, the old highway, those days, அந்த காலத்தில் இருட்டில் அந்த அம்பாசிடர் காரில் இருட்டில் வந்துட்டு இருக்கும்போது there's a certain sense of ஒரு feeling that if I died at that moment, I would have felt quite happy going, or a sense of fulfillment.
I don't know why, but it was there. அது inexplicable. I really can't explain that feeling that you had. For all that was working opposite to that thing, on the way back you felt something different. You felt very calm, felt very nice, and if it was the end of the day, the end of my life, I was quite satisfied with where I was. Fulfilled. That was the first. Nothing. That was the first experience. If I look back on it, the amount of time that made me sit in front of him and kept on looking at me was enormous. Not given to many people to even see, no? So, usually the கூட்டத்துல வந்து அப்படியே பார்த்துட்டு போயிட்டு இருக்குதுல்ல. இது சொன்னேன்னா flabbergasted. இப்படி கிடைச்சிருக்கான்னு. And அப்போ வந்து எனக்கு another thing which I want to tell you, I am not, as far as போனல எனக்கு போட்டது கிடையாது. As I told you, we were so far removed from religion. I don't even have my opinion and all. Nothing was there. Yeah. I just went like a normal person, as I said, knowing nothing about the person who was in front of me or why I was there. யாருமே தெரியாது. That was the way it started. Terrific, actually. So that was a real experience. That's how it started. Apparma, you came to know that was MahaPeriyava. Then only I did. It was more not me. அது வந்துட்டு by some talk, ஃபேமிலியில் வேறு my cousin, பெரியம்மா நான் உடம்பு சரியாதுன்னு சொல்லிட்டு அங்கே போய் பார்க்க போனேன் கோபாலபுரத்தில். அங்கே போய் உட்காந்துருக்கும்போது my cousin brother's wife, எங்கே போனேன் ஏமா கொண்டு இந்த மாதிரி கோயில் பண்ணி இந்த மாதிரி பார்த்துருந்தேன்னாக்கா they were literally shocked. நிஜமாவா போனியா பார்த்தியா? Wondering why are you making so much of a fuss about this? To me it still had not sunk in. Then they kept telling me, you really don't know what you've got. You don't seem to be knowing what it is, but this is something which is not given to everybody. So I started thinking, okay, maybe this was something special. Very special. Terrific. That's how it started. ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருக்குது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நான் எல்லார்கிட்டையும் ஐ யூஸ் டு ஆஸ்க் தெம், ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பெரியவாளை எப்போ தரிசனம் பண்ணல அப்படின்னு. தூரம் ஒன்று சின்ன குழந்தையா இருக்கும்போது யானையை பார்த்தேன், ஒட்டகத்தை பார்த்தேன், பெரியவாளை பார்த்தேன், எனக்கு அவ்வளோவா ஞாபகம் இருக்குது அப்படின்பா. But this is something amazing. Like for example, my cousin sister used to say, her point was that she was so religious, they were all doing so many things. And here I was, maybe almost an agnostic who was having this sort of a benefit which she didn't feel was right. Maybe I don't know. அதுதான் நமக்கு என்ன தெரியும். நமக்கு we are just seeing what is happening in front of us. We do not know what will happen, what has happened in previous births and births to come. That's great. But I'm really happy. That is very unique that I am listening for the first time. Maybe Raganapatine. He was my patient. He is the one who did the translation. Hindu Dharma. Raganapatine. அது ஒரு சட்டையை கேட்க சொன்னாலே அவருக்கு கோவம் வந்துடும். என்கிட்ட டேரெக்டாக சொன்னார், இந்த சாமியார் பசங்கள்டெல்லாம் போய் சட்டையை கேட்டுண்டு வாட் இஸ் திஸ் நான்சென்ஸ் அப்படின்னு. அவர் ரொம்ப இந்த சோ கால்டு ப்ரோக்ரஸிவ் திங்கிங். அவர் இப்படியே பார்த்துருந்தாங்க தெரியவா, அதிலே இருந்தாலும் அவர் அப்படி திரும்பினாரு. ரொம்ப இந்த மனுஷன் என்னையே பார்த்துட்டு இருக்காரு. என்ன that has changed his life. Similar experience for you. Really happy. அப்புறம் சொல்லுங்க வேற என்ன ஆச்சு நீங்க? Then subsequently they slowly got drawn into going there more often. For some reason or other I used to be called. Essentially from the medical. Bhaskaran was the person who was the all in all person who was dealing with him his entire day. So I started helping Bhaskaran on and off with certain things, what little I could do. But essentially, not that he needed us. Right. It is just that he gave us an opportunity to be by his side. I'm feeling, doctor, after 20 years of Periyava Siddhi, but did you have that same feeling that time? Not in the, as I told you right in the beginning when I saw him, I thought all about myself and what the hell am I wasting my time here for? That sort of a thought. Right. But it changed very soon. There was definitely a difference. There was like the group around used to say over 1 week he drove them mad. மௌனத்தில் இருந்தார். அது திரும்பி இப்படி பண்ணுவாராம். மணி இப்படி பண்ணி அப்போ இவெல்லாம் பார்த்தா கெட்டிக்காரம் இதெல்லாம் பார்த்த டைம் 4 மணி ஆச்சு 3 மணி ஆச்சு. They went on saying that he made their life miserable for 1 week.
Then one day, maybe a week later, for some other reason, the three of us went there. அங்கே போன உடனே என்டர் பண்ண உடனே பார்த்து பிக் ஸ்மைல் ஆன் ஹிஸ் ஃபேஸ் இஸ் லுக்கிங் அட் அதர் ஃபெலோஸ் இஸ் டெல்லிங் ஹிம். தலையில் அடிச்சுட்டு ஐயோ ஒரு வாரம் இதுதான் தெரிஞ்சதுனால நல்லா இருந்திருக்கு வேண்டாம். Sort of, the humor, the ability, the humor that he had is, என்ன ஒரு blessed you are. உங்களை அவர் நினைச்சு கூப்பிட்டுருக்காரு. He wanted that, but he didn't get through. எல்லாரும் அவரை நினைக்கணும்னு ஆசைப்படும் போது அவர் உங்களை நினைச்சிருக்காரு. Some things I really don't know how to explain all these things. There's absolutely no way in which I explain this. Really great. So அப்புறம் உங்களை பார்த்தோன்னே then only they can connect it. There were so many times, it became, whenever there was a possibility, I started going up and down to meet him. The children, the family, the two boys, I have two boys, both of them, small little, keep going. And a feeling of, when you are, definitely when you are troubled, you go, and you come back absolutely fine. There's no doubt about it. Whenever there was an issue, we have always, and it's like, for example, my younger boy was maybe about 1.5, 2 years old. திடீர்னு முதுகு வலியுமா, sort of as if puchpa, then he'll become all right again, and then he'll be, then suddenly he'll be saying this. It was happening on and off for about a couple of weeks, 2 or 3 weeks. Then he became a little bit more persistent. அதுக்கப்புறம் தான் we decided to better show it off to தெரிஞ்ச my teacher, Dr. Sendil Kumar, sort of a well-known orthopedician, அவர்கிட்ட கூட்டிட்டு போனோம். அவர் examined him, put the little fellow on his table, examined his back and the spine, and he was a little worried. He said, I was feeling of some swelling out there, I wanted, அந்த காலத்துல he said, I think it's better that you do a CT scan, I'm worried about something. எங்க ரெண்டு பேரும் பொறுத்த வரைக்கும் we were shattered. Because knowing the possibilities of what it could be, we were literally shattered. We did not take the CT scan the next morning as he had asked us to. Instead, I put both the boys into the car and we drove to Kanchi. So அந்த ஃபீல் வந்துடுது நமக்கு என்ன பெரியவாள்கிட்ட போனோம். He just went to அங்கே போனான்னாக்கா the Pondicherry chief minister is waiting from the morning. அந்த கொட்டாயை கிட்ட மாட்டு கொட்டாய் கிட்ட அவர் உட்காந்துருக்காரு, இன்னும் கூப்பிடல. புதுப்பரிவாலாம் தேவன் கான் அவுட் சம்பர், he was the only, மகாபரிவா only was there. ஸோ அந்த மாட்டு கொட்டாய் கிட்ட அந்த வெல் கிட்ட அவர் உட்காந்துருக்காரு குரூப்போட obviously waiting for more than an hour or two. நாங்கள் போய் உட்காந்தோம். உட்காந்த அப்புறம் then he sent to நம்ம கிருஷ்ணன் நட்டை அவனை நம்ம கூட்டு அனுப்பிச்சு விட்டு கூப்பிடான்னு சொல்லி he took us inside. How does he know? Maybe some of these boys told him, I have no idea. சரி. But he took us in. But அதே பாய் சொல்லிருப்பா children's வெயிட் பண்றாங்க. அது தெரியும். Obviously he knew. I mean they can't not tell that person also. He called us in. உட்கார வச்சுட்டு இந்த மாதிரி he looked at us and பார்த்துட்டு then I think Krishnan was the one who said, the பையனுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொன்னால் அதனால வந்திருக்காங்க. சரி, அவ்வளோ நேரம் கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன். ஒரு மாதுளை பழம் கையில் கொடுத்துட்டு he touched it, which normally he doesn't do. No, he doesn't touch anybody. அப்படி தானே தூக்கி போடுவா. போட்டுட்டு he just little brushed his hair. Finally, we thanked him, and then as we left, the Pandit chief minister was walking inside, and he got into the car and he came back. I still remember the drive back in the night that day when there was a fox which ran across the road as we were passing home. And the next morning, my son, every few minutes he was saying vali vali. Oh. It just became Jasti. Really, we thought சரி வேற வழி இல்லை, we fixed the procedure for the next day or the day after that. For some reason it was postponed. For a full day he had severe pain, and the next day onwards he never had pain. It just was over. That's all. Till today, touch wood. We never did the investigation, we never did anything afterwards, and the boy he did not go, and that is all. What do you say to this?
You'll have your explanations. I Only don't know. medical man can tell this. Beyond that. Absolutely nothing after that. அந்த பெரியவா கொடுத்த பழத்தை குழந்தைய சாப்பிட சொல்லி He ate that. வழியிலே ate and came. No medicine can explain. Absolutely not. Absolutely not. There have been many situations wherein he can take a thought out of your brain and tell you explanation why without even speaking. There are many instances. I mean, he doesn't need to communicate. நீ சொன்னாதான் காதுல கேட்டாதான் புரியணும்னு அவசியம் இல்லாமல் very clearly there are other forms of communication which they are adept at, which we are not. We don't even understand. There are many troubled times when he has been able to talk and tell you why mancha in the marinadapa, that sort of a thing. How you should organize yourself for that and arrange yourself for it and deal with it. You're all not. That is one incident. That's one incident. But then, in the end, towards the 92, 93, I started living there. So every day, what I used to do is I used to stay there. I used to give relief to Bhaskar was there in the daytime. Morning, I'll drive at 6 o'clock in the morning after Bhaskar comes, come here, finish my work. 1 o'clock, 1:30, I'll go back and relieve him. I'll stay the night there. ஸோ பெரிய அங்கே அந்த இடத்துல நானும் படுத்துப்பேன். அங்கே வந்து அவள் சாப்பிட்ட சாப்பாடு பாக்கி இருக்கிறது நான் சாப்பிடுவேன். ஸோ லிவ்ட் இன் தட் கூரை அண்டர் தட் ஹட் லிவ் தேர். The convent, Punnur convent student. Totally, what should I say, most unsuitable person to be there, sir. I am the most unsuitable person to be there. But பெரிய அவங்களை செலக்ட் பண்ணி எடுத்துருக்காரு. We were, thanks to Dr. Bhaskaran, having that amount of faith in your ability. Probably it used to be, I mean, he used to be in bed most of the time, at the time, in the other room. So, it used to be morning and drive back. It became a routine. Driving in the morning, go back, finish work. There were no issues. I also got drawn into doing some social work at the same time, thanks to this. நான் குன்னூரில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் கேம் டு அஸ். வெரி ரேர், தெரிஞ்சுன்னு வரல. இது மாதிரி வந்து எங்கள் இடத்துல இந்த கிராமத்தில் வந்து ஒரு அவுட்ஸ்கர்ட்ஸ் ஆஃப் குன்னூரில் வந்து ஓட்டுப்பட்டுறேன்னு ஒரு இடம். அங்கே வந்து ஒரு காமாட்சி அம்மன் கோயில் இருக்குது, பாழடைஞ்சு போயிருக்கு, ரொம்ப வருஷமாக இருந்தது. வந்து ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா? யூ வாண்ட் டு கோ டு மெட்ராஸில் வந்தான்னா வில் யூ ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபைண்ட் சம் வே ஆஃப் இட்னு கேட்டா. ஸோ ஐ செட் yes, why not? I mean, if you come, if you allow me to set up a medical center there in that place after you do it, I will do it. So they came. So I took them along to MahaPeriyava was able to say exactly where the temple was, when it was started some 100 odd years ago. Who were the people who were looking after it? He has never visited Kunnur. So these are all the things he said. Then he asked Pudu Parivara to organize some help for them. So அது வந்து அவ பார்த்துட்டு they made an offer that you raise 1 rupee, we will bring in 1 rupee. That sort of a way of we'll help you with all the help with regarding the way the construction should be going. ஸ்தபதி சொல்றது ஹெல்ப் பண்ணுறது அதெல்லாம் organize that. Then they put us on to LNW groupல போய் ஜெயவர்தனவேல போய் மீட் பண்ணோம். அவர் வந்து he is the one who said you bring in 1 rupee, I bring in 1 rupee. That community worked completely on that. They did not employ any labor. The families, wives, children did all the manual labor, built the temple. Pudu Parivara வந்து he did the Kumbhabhishekam. So that is one thing which we did at that point. But then மெயின்லி இங்கே வந்து சத்திரத்தில் சுகுமார் சத்திரத்துலேயும் சுத்துப்புறத்துலேயும் we took on 25 villages for health care. So we had a doctor coming in from Kanjivaram, ஒரு ஜீப் ஒன்று பிடிச்சி வச்சுட்டு used to bring her every day to one major center and 2 minor centers and then take her back. We had nurses living there. Then one elderly lady donated her property to the mutt, Krompetla. So அந்த இடத்துல வந்து we started one health center. Essentially we started a school for nursing and school for lab technology in ஆரம்பித்தோம். Periyava's instruction was that you should not give them a degree.
யூனிவர்சிட்டினாக்கா நம்ம ஊரில் இருக்க மாட்டான், தே வில் பி இன் துபாய் எங்கேயா போயிடுவா. இங்கே நம்ம இது நாட் குட் ஃபார் அவர் சொசைட்டி, தே வில் நாட் பி ஆஃப் எனி யூஸ். அண்ட் தென் we were asked to give preference to widows, destitutes and தள்ளி வச்சுவா. They will be the first priority in admissions rather than அதுக்கப்புறம் தான் the rest of the things came in. So that is a school which was running in Krompet. Then subsequently, in spite of what he had said, it became a university recognized BSc degree, physician assistant program. So that also was going on with that. So this also brought you more in contact with Bhaktha at that point in time. நீங்கள் பெரியவாள் நேரடியாக பேசியிருக்கல? Unfortunately, sir, நான் இருக்கிற டைமில் வந்து he was not speaking much of the time he was in Maunam. But there have been times like this when he has spoken and told you what to do, what not to do. பெரியவாளை தொட்டு இது பண்ணியிருக்கல? Very strangely, முன்னெல்லாம் பல்ஸ் எடுக்கும்போது கூட ஒரு சில்க் போட்டுட்டு தான் எடுக்க சொல்லுவா. And at one point in time it is not necessary, he said not necessary, just, and he allowed me to so that was something, the feel of that body, the skin at that age was something which is like a new box. It's something, I can't describe it. பட் இப்போ உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு அந்த ஃபீல்? அந்த மாதிரி பெரியவாளை தொட்டு டச் பண்ணி நீங்கள் பெரியவாளை I regret that he is not here with us, sir. And I regret that I did not know him earlier, know more of it. And you feel that loss almost. நீங்கள் பெரியவாள்கிட்ட போகும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு டாக்டருங்கிற ஃபீலிங் இருக்குமா மனசில்? சான்ஸ் இல்லை. You're a useless fellow then. You're a useless fellow. So, I used to pray to him, seriously, in the last few months, when he was supposedly sick. Let me put it, I don't think he was sick or anything. At the time, when I was alone, யாரும் இல்லை, இந்த மாதிரி is looking a little, is having some difficulty இருக்கும்போது, there have been times when I used to pray to him. See, I was good at emergency medicine. I know how to resuscitate somebody, cardiac arrest, I know how to do what needs to be done for that. I am supposed to be good at that. But then that's a lot of violation of the body which happens at that time, you're putting tubes inside, all sorts of. I do not know whether he wanted you to do that. You don't know. So அதே மாதிரி situation இருக்கும்போது I literally used to pray to him, please, when I am here, don't do something which makes me. I literally used to pray. I don't know what to do. I don't know whether I should be doing, I know what to do, but I don't know whether I should do it to you or not. That used to be the thing. Literally I used to pray to him, and once, what happened? I prayed like that to him. So that's maybe the first time. This அப்பதான் வந்து MahaPeriyava had. He was small. Every day he'll come and sit at his feet. And he'll be meditating near his feet when he's lying down. Soon after I finished praying, he came and he sat down at his feet. And he asked me to come and sit in front of him. I sat. He asked me a question. வைத்தியரோட கடமை என்ன தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டாரா? யமனோட சண்டை போட்டு உயிரை பிடிங்கின்னு வர வேண்டிய வேலை அவனோட வேலை இல்லை. மனுஷன் உயிரோட இருக்கிற வரைக்கும் சௌரியமாக பார்த்துக்கிறது தான் வேலை அப்படின்னால. So from that moment I had absolute clarity when I am dealing with patients of any sort, especially at that stage, when they are at the stage of passing on. You know exactly what you're supposed to do, what you're not supposed to do. And then, seriously, when it really did happen, the day when he passed away, I was there in the morning, early morning, and I had come away here. வந்துட்டு வேலையை முடிச்சுட்டு ஐ எம் சப்போஸ் டு டேக் மூர்த்தி, நம்ம ஜேஎஸ் அண்ட் டாக்டர் மூர்த்தி பிக்கப் பண்ணிவிட்டு both of us are supposed to go. ஏன்னா வண்டியை நீங்கள் ஏதோ சர்வீஸ் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒருத்தன்ட்டு இங்கே பக்கத்து எஸ்ஐடி காலேஜ் அவன் எடுத்துகிட்டு போனான். அவன் வந்து போனான்னா அது இன்னும் இல்லை, ஃபில்டர் வாங்கலை என்ன சொல்லிட்டு போயிருக்கான், ஜிபி ரோடுக்கு போயிருக்கான்னு சொல்லிட்டு இஸ் டிலேயிங் த மேட்டர். ஒரு மாதிரி 1 o'clock ஆச்சு. நான் கால், அப்போலாம் மொபைல்லாம் கிடையாதுல்ல, எஸ்டிடி ஃபோன் பண்ணி ஐ ஸ்போக் டு பாஸ்கரன். இல்லைல்ல, நீ மே நாட் டோன்ட், மேபி யூ கேன் ஈவன் டேக் இட் ஆஃப் டுடே, இஸ் லுக்கிங் ஸோ வெல். மார்னிங்லாம் பேசிட்டு இருந்தார், நல்லா தான் இருந்தார். கலவை எங்கே இருக்குன்னு தெரியுமான்னு கூட கேட்டார். 100 ஆயிரத்து போகிறோம் இல்லை அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காரு. ஆல் தட் இஸ் டோல்டு.
maybe you can take it off. Illa sir, na vandi vandu na vandran, I'll bring Murthy, and then after that, if necessary, I'll go. So vandi vandu, I went and picked up Murthy. Both of us went there. We were driving there. We reached, and as we were entering that room, as Bhaskar was coming out, and as we were entering, he passed. Oh. He's not on my charge. உங்க பிரேயரையும் அவர் இது பண்ணிட்டார் இல்லையா? There's nothing to do. I mean, there was nothing that he just went, and nobody was there. Both the தாம்பரத்துக்கு போயிருந்தா யாரும் இல்லை. கதவை சாத்தி கடத்தை சாத்திட்டு we had to wait, we prayed with him till that event. It's there are so many அந்த மாதிரி the events which are taking place. It's நீங்க இப்போ பெரியவா சித்தியான அன்னைக்கு ஒரு கலவரம் இருந்திருக்கும், எல்லாரும் வந்திருப்பா போயிருப்பா முடிஞ்சிருக்கும். முடியல. அது என்ன ஆச்சுன்னாக்க it went on. What happened was, as I said, we were there. So what we did is we shut everything down, informed the police, asked them to contact because they are the ones who take charge. And we sat and prayed with him. He was there. We just stayed with him there. And then till they came, that was a moving experience, seeing them see him. Pudupiriva broke down. But then they collected themselves immediately. They went about the process. Then we had to organize the fact that people were starting to build up. And you know how the entry was at that time. It will be a big jam. So we broke open a wall at the back. Nala நேரா அந்த ரோட்ல அந்த என்ட்ரன்ஸ் பேங்க் கிட்ட உள்ள வந்துட்டு நேரா அவரை பார்த்துட்டு அப்படியே போற மாதிரி. And we made him sit in the same chair like he used to be seen there, and brought him out there. அவர் போட்டலாம் ரெண்டு போட்டு வச்சுட்டு I was there in front of that thing, making people go through. That is helping the people, and all sorts of people. I mean, you know, they were priests, Christian priests, they were Muslim gentlemen, all sorts of things. One lady and one man, as they were passing by, that man asked me, will you please allow her to see him for just a little longer? She has been associated with her for a long time. She is a dancer now. Then only, you know, he mentioned that this was so and so, and then I pulled her out of that thing, made her stand there, stay here as long as you want. Went on, said this is 2 o'clock in the afternoon, 2:40 or something. That clock stopped. That electric clock, it stopped. And then it went on. I think it was midnight. It was going on and on and on and on and on and on. And at around about 1 o'clock or 2 o'clock in the morning, I came out. And then I couldn't come back inside just to drink something. I couldn't go back inside again. Like they wouldn't let me go inside again. Then only I found my car, managed to get out, and I came back to Chennai. And I cried. Cried. He broke down. Broke down like you lost your father, your mother, everything. அதான் பெரியவா. யாரோ ஒரு பேஷண்ட் உங்காரி ஃபீலிங்கே வராது பெரியவா. Just a little earlier, in May, 6th of May, to be exact, that is the day of his Jayanti, 93, I was traveling to Kunur. My family my wife and children were there, and I was driving up there, and I had an accident. A road traffic accident. And I had multiple fractures, very lucky to be alive. My mother received a call here in Chennai. She did not know that I had an accident. Because there was no communications in those days. Somebody from the mutt called, manager, somebody called from the mutt. Periyava wanted to know whether how Dr. Mani எப்படி இருக்கான்னு கேட்குறது. நல்லா இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. My mother assured him that he was all right. About an hour later, again, they have called. They know. They have asked Dr. Sridhar, my colleague, to find out as to. Even then, my mother did not know. Right? Later on, only after I was sort of sorted out, and I went to Coimbatore for care, and then we called and told them that I'm all right, I'm having a few issues, but I should be all right. Fractures, but I'll be all right. So they realized that this is what happened. Now, how do you, what do you attribute? This is the day before his that 100th birthday celebration. The day before that. Now, you're going to use logic, it doesn't work. Beyond science, beyond logic. அதான்
பெரியவா உங்களை நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காரு சார். பொறாமையா இருக்கு. No, the point is that millions of people have the same experience with him. I mean, that is something totally different. Like, the ability to do that அதுதான் is a different level. அதான் ஈஸ்வரன். ஆச்சரியமா இருக்கு. எப்படி உங்களை துரத்தி நினைச்சுட்டே இருக்கா பெரியவா இல்ல? What a blessed soul. What a blessed soul. So definitely அதுதான் நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன். You broke down. ஏன்னா டெய்லி ரொட்டீன்ல பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃபா இருந்தது. அந்த ரொட்டீனே அப்புறமா டோட்டலா மாறிடுமே. அந்த டைம் வந்ததுன்னா பெரிய ஞாபகம் மத்தியானம் அங்கே போகணும் இல்ல? ஃபேண்டாஸ்டிக். எப்பயாவது சொப்பனத்தில் வந்திருக்காது பெரியவா உங்களுக்கு ட்ரீம்ல? Not really, I can't remember, sir. I really can't remember anything like that. உங்களுக்கு நேரையே உங்களை கூப்பிட்டுருக்கா, உங்கள் குழந்தைய தொட்டிருக்கா, பெரிய விஷயம் சார். They were the ones who told us when to do the ponal for them. அதெல்லாம் அவதான் dates, all of them together. So பெரிய விஷயம். Really a blessed soul. Really a blessed soul. What else you want in this life? nothing. You got everything. ரொம்ப சந்தோஷம் டாக்டர். I am really happy to see you today. Though it's too late, I am really happy. I could make it. ரொம்ப சந்தோஷம். Thank you, sir. Most welcome. ரொம்ப